After we have seen what we call it characteristics of living things, now let us discuss about branches of biology. Baada ya kuwa tumejifunza tabia za viumbe hai, sasa tuangalie matawi ya biology. Tulisema mwanzoni wakati tuna discuss introduction katika first video about biology, tulisema hivi: biology ni kujifunza viumbe hai. It's all about learning about living things. If now we are learning about living things, we have two groups of living things. About tulisema we have plants and we have animals. So specifically when we are just talking about living things, we are just discussing about plants and animals. Kwa tunapozungumzia viumbe hai, tunamaanisha wanyama na mimea. Sasa na matawi makuu ya biology ni mawili, ambapo ni kujifunza wanyama na kujifunza mimea. Tafsiri yake ni kwamba kila topic ambayo utakuwa discuss kwenye biology discuss katika aspects mbili. Aspect ya kwanza utazungumzia kwenye mimea. Aspect ya pili utazungumzia kwa wanyama. Kwa kutakuwepo na specifically vitu viwili ambavyo tuko tunazungumzia. Kwa mfano, when you just want to talk about respirations, you'll be discussing about respiration in animals and respiration in plants. So by using that concept means that you should have two branches of biology. That is why I have written here there are many two branches of biology. These are zoology and also botany. Zoology is the study of animals and botany is the study of plants. So if now we are dealing with the animals, we are just talking about the branch of biology which is called zoology. And if now we are just talking about plants, we are just discussing about branch of biology which is called botany. So we have two main branches of biology. Kwa tuna matawi makuu mawili ambayo ni zoology na botany. Botany ni kujifunza kuhusiana na mimea na zoology ni kujifunza kuhusiana na wanyama. Lakini hii haizuii kuwa na matawi mengine madogo madogo. Haya matawi mengine madogo madogo specifically yanalenga aspect fulani kwenye living things. That is, we say other minor branches of biology are as follows. We have anatomy. We have just anatomy. Matawi mengine sasa ambao ni madogo madogo, tuna anatomy ni kujifunza muundo wa organism, physical structure of organism, the way the organism appears to be. Kama hivi unavyoniona mimi, hiyo ni physical structure, kwamba nina mkono, nina mikono, nina vidole, nina macho, nina kifua, si nina nini. That is the physical structure of organism. Hiyo inaitwa anatomy. Kwa anatomy, physical structure of organism ni kuangalia muundo unaoonekana kwa dhahiri, muonekano dhahiri wa kiumbe hai, Cytology ni kujifunza kuhusiana na cells. Kwa cytology is the study of cells. Hiyo inaitwa cytology, ni kujifunza kuhusiana na cells. Then we have ecology. Kwa the relationship between organism and environment. Hapa ni kujifunza, ecology ni kujifunza uhusiano uliopo kati ya kiumbe hai na mazingira yanayomzunguka kiumbe hai. Kwamba huyu kiumbe hai anazungukwa na mazingira gani? Hiyo tunaita ecology. Maana yake ni mahusiano ya mazingira na huyo kiumbe hai. Kwa mfano, sisi tunazingirwa na mazingira gani na tunategemeana nini? Kwa hiyo utegemezi kati ya mazingira na kiumbe hai yule ndo tunasema ecology. Kwa mfano, unakuta wanyama labda wanakula nyasi. Kwa hiyo in absence of nyasi zile hawezi wakaishi. Au wanakula wanyama, in absence of those wanyama hawezi wakaishi. Kwa hiyo ule uhusiano tunaita ecology. Lakini tuna kitu kinaitwa entomology. Kwa entomology the study of insects. Unapoanza kujifunza kuhusiana na insects, wadudu, mtu anapoamua kujifunza kuhusiana na wadudu, maana yake hiyo branch of biology tunaita entomology. Halafu genetic, how characteristics are passed on from parents to offspring. Zile tabia ambazo zinarisishwa kutoka
kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Maana yake mzazi wa mdudu kwenda kwa mtoto wa mdudu, au mzazi wa binadamu kwenda kwa mtoto wa binadamu, ama mzazi wa ng'ombe kwenda kwa mtoto wa ng'ombe. Maana yake ule ufanani, zile tabia ambazo zinarithishwa kutoka kwa kiumbe kimoja kwenda kwa kiumbe kingine, hiyo tunaita genetic. Abana, huyu anafanana sana na mjomba, huyu anafanana sana na baba yake, huyu anafanana sana, hiyo ni genetic. Lakini tunajifunza vile vile immunology. Immunology ni kujifunza kuhusiana na ulinzi wa mwili dhidi ya maradhi na dhidi ya maambukizo na magonjwa au maradhi. The body defenses against infections and diseases. Manake ulinzi dhidi ya maambukizi ama ugonjwa, vile vile hiyo tunaita immunology. Lakini nyingine tuna microbiology, ni kujifunza kuhusiana na viumbe wadogo ambao wanaitwa microorganisms. Lakini tuna mycology, ni kujifunza kuhusiana na fungus. Then tuna parasitology, ni kuhusiana na parasites. Hawa ni parasites, hawa ni wadudu ambao tutakuja kuwaona huko, ambao wadudu wanaoshambulia na kutengeneza infections au ugonjwa kwa kiumbe hai, tunaita parasites. Lakini tuna taxonomy. Taxonomy hapa ni kujifunza namna gani how organisms are groups and named. Manake ni kwamba ni namna gani tunaweza tukawatengeneza hawa viumbe katika makundi. Ndio maana tuna animalia, tuna mamalia, tuna amphibia, tuna reptilians, tuna insects. Hiyo tayari inaitwa taxonomy. Classification of living things, we call it taxonomy. And then lastly we have physiology. Physiology ni kuangalia ni namna gani sehemu za kiumbe hai zinavyofanya kazi. Mfano, mimi ni kiumbe hai, mkono unafanyeje kazi, mikono inafanyeje kazi, vidole vinafanyeje kazi, kifua kinafanyeje kazi, mapafu yanafanyeje kazi, figo zinafanyeje kazi. Maana yake body parts of how body parts function. This is how an organism's body parts of function. How an organism body parts function. Ni namna gani sehemu ya viumbe hai sehemu za viumbe hai huwa zinafanya kazi. Kwa hiyo ndiyo namna ambavyo tunaweza tukadiscuss branches of biology. Lakini by conclusion, if now you are discussing about branches of biology, there are main two branches of biology. These are zoology, means the study of animals. Botany means the study of plants. Other minor branches of biology are as follows. We have anatomy, that is physical structure of organism. If now we are just looking for the physical structure of organism, that branch of biology is called anatomy. But also we have cytology, means the study of cells. So if now we are just studying about cells, we are just dealing with the branch of biology which is called cytology. But also we have ecology. This deals with the relationship that is existing between organism and the environment. Means how this environment is related to living organism. Means how this living organism depends on the environment that surrounds those organisms. But also we have entomology. This is the study of insects. If now we are just we are just trying to study about insect, we are just talking about entomology. But genetic also, we are also discussing about how characteristics are passed on from parents to offspring. Kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Parents to offsprings. That is called genetic. Now we have to discuss about immunology, that is the body's defense against infection and diseases. So immunology deals with the body's defense against infections and diseases. But also we have microbiology. This deals with microorganisms, meaning that we are just talking about very small organisms. So if now you are discussing about a very small organism, you are dealing with microbiology. But also we have mycology. Mycology deals with what we call it fungi, and also we have parasitology. This deals with parasites. And also we have taxonomy. This is how organisms are grouped and named.
how do we group organisms and how do we name them. But also we have physiology, how an organism's body parts function. What is the function of the body parts which are available in the organism? Example, I am the human being. I've got hands, I've got chest, I've got lungs, I've got kidneys and so forth. How do they function when they are divided in the living things? So this is all about what we call it branches of biology. So if now you are discussing about branches of biology, you have to discuss about the main two groups of living things, which are plants and the animals. So we'll be discussing about everything about plants and animals. So that is the end of discussion of what we call it branches of biology.